360 degrees over the Pakanan. Pakaliwa ito eh. pakanan. Ano ba ito? Kaliwa nga ito. Kaliwa ito. Kaway kayo, kunyari ano, kayo ay ano, We are the vlogger. for president. O, sige, balik ulit. Vloggers from Toronto, Canada. Yes, and this is DJ Mo. DJ Mo. DJ Mo. Over down. No, ano ito, video ito. Oh. Paano ka naman akong picture? Tama na. Ayoko masyado marami. No, this is over there.
border of Arizona and Nevada. On the other side is Nevada time. On this side is Arizona time. So, pag winter, may 1 hour difference sila. One point of the Grand Canyon. 360 degrees natin. Dito ako sa pinakaibabaw. 360 degrees itong Grand Canyon dito sa may Guano Point. Sige, nood lang kayo mga friendship. Yan na, sinasama ko kayo sa vlog. Init nga lang, grabe. Grabe, meron pang natin sa ibabaw na ibabaw, oh. Yeah.
one point of the Grand Canyon. From 200 years ago, we were standing under a low-lying sea. This thing dies, goes down the bottom of this rock. That thing was like mud. Plants itself into it.